Dear students, today we are going to understand the concept of cultural shock in the unit number 2, Culture and Socialization, for the paper Understanding Sociology. I am Deepa SV, working as Assistant Professor and heading the Department of Sociology at GFGC Chikkaballapura, representing Bengaluru North University. ಇಂದು ನಾವು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ಗ್ರಹಿಕೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕರಣ ಅನ್ನುವ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಆಘಾತ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಆಘಾತ. ದ ಟರ್ಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸೇಸ್ ದಾಟ್ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದಂತಹ ವಿಸ್ಮಯಕಾರಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಅನುಭವವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದನ್ನೇ ನಾವು ಆಘಾತ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಅದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಆದಾಗ ಅದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಆಘಾತ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಬರುವಂಥದ್ದು. ದ ಟರ್ಮ್ ಶಾಕ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸೇಸ್ ದಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅ ಸಡನ್ ಇಮರ್ಷನ್, or it is going to be something which is going to be bewilderment or a stranger feeling. So this experience can be called as a shock, and when it is related to culture, that can be called as a cultural shock. ವ್ಯಾಲೆಸ್ ಅಂಡ್ ವ್ಯಾಲಿಸ್ ರವರು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಘಾತ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಜನರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಎದುರಿಸಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಯಾತನೆಯನ್ನ ಅವರು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಆಘಾತ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಅದನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಯಾತನೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಭಯ, ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ, ದಿಗ್ಭ್ರಮೆ ಉಂಟಾಗುವಂಥದ್ದು. ಆಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಆಘಾತ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ವ್ಯಾಲಿಸ್ ಅಂಡ್ ವ್ಯಾಲಿಸ್ they say that cultural shock is disorientation and emotional distress which may occur when people encounter a culture which is very different from their own. Because you're used to your own way of cultural practice, if you look at any other cultural practice which is not used to, then definitely you're going to have that emotional distress and disoriented feeling towards that practice, and that is called as cultural shock. Artie Schaffer, he defines the concept of cultural shock as a condition in which one feels disoriented, uncertain, out of place, or even fearful when immersed in an unfamiliar culture. Again, the same thing which is put in a different words. Artie Schaffer, a very famous sociologist, he say that we are going to feel uncertain, and then we are going to feel out of place when we are going to be a part of that particular culture. At that time we feel that it is the cultural shock. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆರ್ಟಿ ಶಾಫರ್ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಂಡಂತಹ ಅನಿಶ್ಚಿತವಾದಂತಹ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯವಿಲ್ಲದಂತಹ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಒಡ್ಡಿಕೊಂಡಾಗ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಭಯಭೀತರಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಆಘಾತ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಕೆಲವು ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಒಂದು ಜಾಗ್ರಫಿಕಲ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಾವು ಉಂಟಾದಾಗ ಬೇರೆಯವರು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಅಳುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. the family members are not going to cry a lot, but then there is going to be a community which is going to cry and show their grief. This is something which is going to be a shocking news for us, or a shocking cultural practice for us. Ultimately, we can say that cultural shock is a feeling of surprise and disorientation that people experience when they are encountering the cultural practices which are different from their own. As we already saw many definitions, it says that it should be different from our own cultural practices, and when we are encountering those practices, definitely we feel cultural shock. ಇವಾಗ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಶೇಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ನಾವು ಕಾಮನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಫ್ರೆಂಚ್ ಕಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಥವಾ ಚೀಕ್ ಮತ್ತೆ ಚೀಕ್ ಟಚ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಇದು ಒಂದು ಬೇರೆ ವಿಭಿನ್ನ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವಿಶ್ ಅದರ್ಸ್. ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಶಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದು ಅಸಹ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಾಕ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ,
ನಾವು ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಫಾರಿನರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಗೋವಾ ಅಂತಹ ಒಂದು ಬೀಚ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಮಿ ನೇಕೆಡ್ ಆಗಿ ಅವರು ಮಲಗಿರುವಂತಹದ್ದು, ಅಂದ್ರೆ ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಅನ್ನ ಅವರ ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಲಗುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆನ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಬರ್ತೇವೆ. ಅದು ನಮಗೆ ಬಹಳ ವಿಚಿತ್ರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅರೆಬೆತ್ತಲೆ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕಲ್ಚರ್, ಸೊ ವಿ ಮೇ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್. ಆನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾಕಿಂಗ್ ಆನ್ ಫೈರ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ವಿತ್ ದ ಬೇರ್ ಫುಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಮೇ ನಾಟ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ವೇ. ಕೆಂಡದ ಮೇಲೆ ಬರಿಗಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಕೆಲವು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಬಹಳ ವಿಚಿತ್ರ ಅನ್ನಿಸಬಹುದು. ಅಸ್ಸಾಂ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರು ಜೇನುತುಪ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಎರೆಹುಳಗಳನ್ನ ಹಾಗೇನೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಿನ್ನುವಂಥದ್ದು, ನುಂಗುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಕಂಡು ಬರುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಬೇರೆ ಸೊಸೈಟಿಯವರಿಗೆ ಬಹಳ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಬರಬಹುದು. ಆ ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. Assam tribal people, they swallow the live earthworms mixed with honey. That is their own practice, but then that to any other society, they may find it very, very shocking. To conclude, we can say that cultural shock is the disruption of one's normal social perspectives as a result of confrontation with unfamiliar or alien culture. It is alien culture or unfamiliar culture. Why we are telling is because which is something which we are not at all used to. Definitely at that time, we feel the symptom of sadness, or we feel the symptom of loneliness, and then we have the feeling of anger, depression, vulnerability, etc. All these things put together are considered to be the cultural shock. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಆಘಾತ ಅಂತ ನಾವು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲೋಕದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ಕಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುವಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಕ್ಕೆ ಅದು ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅದು ಆಘಾತವನ್ನ ತಂದುಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಈ ಆಘಾತ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮಗೆ ದುಃಖ ಬರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಒಂಟಿತನದ ಭಾವನೆ ಬರಬಹುದು, ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರಬಹುದು. ಕೋಪ, ಖಿನ್ನತೆ, ದುರ್ಬಲತೆಯ ಭಾವನೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಉಂಟಾದಾಗ ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಆಘಾತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಮಾನವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಹೇಳ್ತಾ ಬರುವಂಥದ್ದು. So dear students, these are all the various textbooks that we have referred for your class, and then you can learn many more aspects from these textbooks. Apart from the examples that we have told, you can also try to involved with your lifestyle, and then you can try to understand what could be the cultural shocking issues for you, what are your cultural universals, what are your cultural selections, what is that particular cultural focus from our own community point of view, or from our own religious point of view, or from our own employability group, student group, or whatever group it may be. So I take an opportunity to thank everyone on this occasion. Next class nalli ನಾವು ಸಾಮಾಜೀಕರಣ, ಸೋಷಲೈಸೇಷನ್, ಈ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.